Hello viewers, welcome to VRR Tutorials. In this video, we'll learn how to use what time or at what time. ఈ వీడియోలో మనం what time ని ఎలా యూస్ చేయాలో నేర్చుకోబోతున్నాం. I want to clarify one thing here. What time or at what time, which is correct. See, these days in modern English, people are using just what time, not at what time. So I don't say at what time is wrong. At what time is grammatically correct, and what time also grammatically correct. But these days people are using very simple what time, okay, instead of at what time. Only in the prescriptive grammar, so at what time is correct. అంటే ప్రిస్క్రిప్టివ్ గ్రామర్లోనే at what time అనేది చెప్తా ఉంటారు. దట్ టు ఓన్లీ పెడాంట్స్ విల్ సే దట్ విల్ కన్సర్న్ అబౌట్ దిస్ రూల్. అంటే పెడాంట్స్ అంటే PEDANTS. A person, a pedant is a person who is very particular about minute mistakes in grammar or in learning or whatever. అంటే పెడాంట్స్ ఓన్లీ అట్ వాట్ టైం అనాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. బట్ యూజువలీ వాట్ టైం అనేది సింపుల్గా ఇప్పుడు వాడుతున్నాం మనం. సో వీ కెన్ గో ఫర్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. బట్ నౌ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ వెన్ వీ యూజ్ వాట్ టైం? We use what time in questions. That means we are asking the particular time the action should be taken. అంటే ఏ టైంకి ఆ యాక్షన్ జరుగుతుంది అని అడగడానికి we use what time. We use what time to know particular time the action is going to happen. All right, let us go with some examples to understand this. So the first example is, what time are we meeting? What time are we meeting? So I gave you response also. So we are meeting at 6 o'clock. What time are we meeting? We are meeting at 6 o'clock. ఓకేనా? సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో అట్ వాట్ టైం కూడా కరెక్టే, బట్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ at what time in modern English. We are just using what time. That's enough. All right. Next question. At what time are we meeting? So ఇది కూడా మనం usage, but now you are not using, right? So let's go with some other examples. What time do you go to bed? Right? What time do you go to bed? ఏ టైంకి మీరు నిద్రపోతారు? సో యూ కెన్ నోట్ డౌన్ ది రెస్పాన్సెస్. ఓకే, దట్స్ యువర్ విష్. ఐ విల్ గివ్ మై ఓన్ రెస్పాన్స్ అండ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గివ్ యువర్ ఓన్ రెస్పాన్స్. దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. రైట్. సో వాట్ టైమ్ డూ యూ గో టు బెడ్? I go to bed at 10 p.m. The next example is, what time did he arrive in the city? What time did he arrive in the city? He arrived in the city at 6 a.m. Right? He arrived in the city at 6 a.m. Okay, the next example is, what time will you call him? ఏ టైంకి మీరు కాల్ చేస్తారు? వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఆల్ ద టెన్సెస్. ఓకే, వాట్ టైమ్ విల్ యూ కాల్ హిమ్? సో నౌ ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ రెస్పాన్సెస్, ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ విత్ ది క్వశ్చన్స్. యూ కెన్ యాడ్ యువర్ రెస్పాన్సెస్. సి, వాట్ టైమ్ విల్ యూ కాల్ హిమ్? సో రెస్పాన్స్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ సింపుల్. ఓకే, హీ విల్. సో విల్ యూ కాల్ హిమ్? ఓకే, ఐ విల్ కాల్ హిమ్ at 9:30. I'll call him at 9:30. Okay, next question. What time they have to come? What time they have to come? So the next example is, what time did they leave? What time did they leave? They left at 5 o'clock. They left at 5 o'clock. They left at 5 o'clock. Next question.
వాట్ టైమ్ డూ యూ వేకప్? మీరు ఏ టైంకి లేస్తారు? వాట్ టైమ్ డూ యూ వేకప్? నెక్స్ట్, వాట్ టైమ్ డస్ షీ ప్రిపేర్? ఏ టైంకి ప్రిపేర్ చేస్తుంది? ఓకే, మేబీ డిన్నర్ అనుకుందాం. ఓకే, వాట్ టైమ్ డస్ షీ ప్రిపేర్ డిన్నర్? ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ టైమ్ షెల్ ఐ కాల్ యూ? వాట్ టైమ్ షెల్ ఐ కాల్ యూ? ఏ టైంకి మీకు కాల్ చేయాలి? రైట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ యూస్ వాట్ టైమ్ ఇన్ ఎ సెంటెన్స్. అంటే మనం క్వశ్చన్స్లోనే వాట్ టైం ఎక్కువ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇంకా మనం జనరల్గా సెంటెన్స్లో చెప్పాలంటే మనం ఎలా చెప్పచ్చు అంటే ఐ డిడెంట్ నో వాట్ టైం హీ కేమ్. ఇది సెంటెన్స్ అయిపోయింది. ఐ డిడెంట్ నో వాట్ టైం హీ కేమ్. నెక్స్ట్, ఐ డోంట్ నో వాట్ టైం దే విల్ కాల్ మీ. ఐ డోంట్ నో వాట్ టైం దే విల్ కాల్ మీ. సో ఈ విధంగా మనం వాట్ టైంని సెంటెన్సెస్లో యూస్ చేయొచ్చు. Thank you for listening. Have a great day. Learn English online. VRR offers you the best English classes online. We help you master your language and effective communication skills. Join our online classes at your convenient time in a day. Would you like to know more about our online classes? Please do contact on this number.